Good morning, dear students. Welcome back to our online class. We have completed our second chapter in the last class. Today, we are going to discuss about our third chapter. The title of the chapter is Resistance and the First War of Independence. Resistance and the First War of Independence. This chapter begins with an event related to the Nagodas. Let's explain about this event. Thumb of the Nagodas. Thumb of the Nagodas. Nagodas were the sericulturists of Bengal. Weavers from various countries came to buy the silk they produced. ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു നഗോഡകൾ. അവരുണ്ടാക്കുന്ന പട്ടുനൂൽ തേടി വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്ന് നെയ്ത്തുകാരെത്തിയിരുന്നു. When Bengal came under the rule of the English East India Company, the officials began to exploit the Nagodas. They were compelled to do weaving for meager wages. ബംഗാളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചതോടെ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നഗോഡകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറഞ്ഞ സാലറിക്ക് അവരെ കൊണ്ട് നെയ്ത്തുജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. They were made bonded laborers of the company, denying opportunity to seek any other means of livelihood. They were forced to live like slaves under the company. ഉപജീവനത്തിന് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കമ്പനിയുടെ തൊഴിലാളികളാക്കി അവരെ മാറ്റി. അടിമകൾക്ക് തുല്യമായ ജീവിതം. The workers who were not willing to obey were tortured. Their properties were seized. കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാത്തവരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. അവരുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തു. They collectively decided to give up their traditional occupation, for it did not help them earn a living. Hence, they decided to cut off their thumbs as a protest against the policies of the East India Company. ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ നഗോഡകൾ അവരുടെ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്നവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം സ്വന്തം തമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു. You have seen the protest of Nagodas? This was not an isolated event. Company rule affected all sections of workers engaged in traditional occupations. Who were exploited under the company rule? Many of them exploited in company rule. They were the farmers. First one, farmers. Then second one, weavers. Then the another one is craftsmen. Then next, tribals. Many people who exploited under the company rule, they were farmers, weavers, craftsmen and tribals. Then let's discuss about the exploitation against the farmers. First we have discussed about the exploitation faced by the farmers. With the subjugation of Bengal, the attention of the company shifted to the rich agricultural sector of the region. In the second chapter, we have studied about the company, their first inception in Bengal. Then, with the subjugation of Bengal, the attention of the company shifted to the rich agricultural sector of the region. Their aim was to exploit the maximum resources. And they adopted many strategies for this. To exploit the maximum resources of Bengal, they adopted several strategies of Bengal. Then let's discuss what were the strategies they adopted to exploit the resources. Strategies. First one,
they levied heavy taxes on farmers. They levied means imposed. They levied heavy taxes on farmers. Levied heavy taxes. Then second one was no tax concession even on drought or flood affected the area or affected the crops. No tax concessions were sanctioned even when drought and flood destroyed the agriculture. No tax concession. No tax concessions. Then the third one is middlemen or semindars were assigned to the duty of collecting tax. Middlemen. They were also known as semindars. They were assigned to the duty of collecting tax. Collecting tax. Then next one imposed the condition that the tax was to be paid in the form of cash. Imposed the condition the tax was paid in the form of cash. In the form of cash. Then these are the strategies they adopted to exploit the maximum resources of Bengal. First one, they levied heavy taxes on farmers and no tax concessions for even drought or flood affected the agriculture. Then middlemen or zemindars was the duty to collecting tax and tax was paid in the form of cash. The farmers had to depend on sahus, the private money lenders, for loan at a high rate of interest. Farmers, in that situation, farmers had to depend on sahus. Sahus means the private money lenders. They had to depend on sahus at a high rate of interest for loan. Then these are the strategies they adopted. They adopted to exploit the maximum resources. Then the English East India Company identified the fertile fields of Bengal and favorable for growing the commercial crops like cotton, jute and indigo. English East India Company identified the fertile fields of Bengal and they were growing the favorable commercial crops jute, indigo and cotton. These were the major raw materials for the industries in England. What were the major raw materials? Jute, cotton and indigo. These are the major raw materials for the industries in England. They decided to expand this cultivation. English East India Company decided to expand the cultivation of cotton, jute and indigo. The fields that were used only for the cultivation of food crops changed into commercial crops. The fields of Bengal, they were only cultivated in food crops. Then it changed to the commercial crops like jute, indigo and cotton. As a result, the farmers were landless. The result was the farmers were landless and were forced to become the laborers. They were only the laborers. Many strategies adopted by English East India Company in Bengal to exploit the maximum resources. Next, we are going to discuss about how did the forest laws imposed by the
English East India Company adversely affected the tribal life against the tribals. Against the tribals. The intrusion of the company was not limited in agricultural sector. We already studied that many exploitation faced by the farmers. Then the interference of the company was not limited in the agricultural sector. They framed several laws to exploit the forest resources. The English East India Company framed several laws to exploit the tribals. Then these laws gave the company to absolute control over the forest. They disturbed the collection of forest products and tribals' traditional farming. These laws disturbed the collection of forest products and tribals' traditional farming. The tribal habitat was rich in mineral deposits. Then, to exploit these mineral deposits, the English East India Company constructed roads and railways to these regions. These measures increased the miseries of tribal. Against the ട്രൈബൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രൈബൽസിനെ അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാമേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല ഇവര് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, ട്രൈബൽസിനെ കൂടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനവർ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ദേ ഫ്രെയിംഡ് സെവറൽ ലോസ്. അവര് ഒരുപാട് ലോസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തു. ഫ്രെയിംഡ് സെവറൽ ലോസ്. Then next one, these laws gave the company to absolute control over the forest. These laws, they helped to absolute control. Absolute control over the forest. Over the forest. Then these laws disturbed the collection of forest products and tribals' traditional farming. Then these laws disturbed the forest products and collection of forest produce. Disturbed the collection of forest produce. Forest produce. Then the next one was the tribals. The tribals' habitat was rich in mineral deposits. Minerals means coal, mica. We already learned about it. The tribals' habitat was rich in mineral deposits. To exploit these mineral deposits, the English East India Company construct roads and railways to this region. These measures increased the miseries of tribals. ഇതെല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്, മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് ഈ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽസ് താമസിച്ചിരുന്ന റീജിയനിലേക്ക് അവര് റോഡുകൾ, റെയിൽവേകളെല്ലാം തന്നെ നിർമ്മിച്ചു. ഇതെന്താണ്, ട്രൈബൽസിന്റെ മിസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരിതങ്ങൾ, അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുവാനാണ് ഇടയായത്. Next we are going to discuss about the exploitation against the weavers. Exploitation against the weavers. You know that the cotton cultivation became widespread in India during the company rule, don't you? ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ വളരെയധികം നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബംഗാളില് അവര് ഫുഡ് ക്രോപ്സിന് പകരം അവരുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രോപ്സ് കൃഷി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. കോട്ടൺ, ജൂട്ട്, ഇൻഡിഗോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രോപ്സുകളായിരുന്നു അവരിവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം
Cotton cultivation became widespread. Then, however, the handloom industry in India declined. Then, what were the reasons? The cotton cultivation became widespread in India, but the handloom industry in India declined. Let's examine the reasons for this. Reasons. Decline of handloom industry. Then the first one was the large scale export of cotton, the raw material of handloom industry to Britain. Handloom industry to Britain. The first reason was the large scale export of cotton. Cotton is the raw material of handloom industry to Britain. ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡിക്ലൈൻ്റെ റീസൺസ്. ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ലാർജ് സ്കെയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കോട്ടൺ. കോട്ടൺ വളരെയധികം ബ്രിട്ടനിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു കാരണം? അവരുടെ ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു കോട്ടൺ എന്നുള്ളത്. ലാർജ് സ്കെയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കോട്ടൺ. Then the next one, the large scale import of cheaper textiles manufactured in the British factories. Large scale import of cheaper textiles manufactured in the British factories. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്? ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറികളിൽ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തത് ലാർജ് സ്കെയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. Then another one was excessive tax was levied on clothes made in India. Excessive tax. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വളരെയധികം ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക, എക്സസീവ് അധിക നികുതി ചുമത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾക്ക് അധിക നികുതി ചുമത്തിയാൽ എന്ത് പറ്റും? അധിക നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാതാവുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറികളിൽ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പൊ അവര് നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്താണ്? വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കുക, ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വളരെയധികം ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അത് തകരാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, excessive tax imposed. Excessive tax imposed on Indian products. These factors caused the thousands of Indian weavers jobless. These factors caused thousands of Indian weavers became jobless. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ വീവേഴ്സ് തന്നെ തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി റീസൺസ് ഫോർ ദി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ. First one, large scale export of cotton, the raw material of British industries. Then large scale import of textiles. Large scale import of textiles. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ? വളരെയധികം അല്ലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വളരെയധികം അവർ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ എക്സസീവ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സിൽ വളരെയധികം നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Let's revise the points that we have learned today. First, we have discussing about the various strategies adopted by English East India Company to exploit the resources. Many
many of them exploited under the company rule. They were farmers, weavers, craftsmen and tribals. Then we have discussed about the exploitation faced by the farmers against the farmers. With the subjugation of Bengal, the attention of the company shifted to the rich agricultural sector of the region. Their aim was to exploit the maximum resources. And to exploit the maximum resources, they adopted several strategies. Then we have discussed about the strategies adopted by the English East India Company. First one, they levied heavy taxes on farmers. Then no tax concessions were sanctioned, even drought or flood destroyed the agriculture. Middlemen or semindars were assigned to the duty of collecting tax. Then imposed the condition that the tax was to be paid in the form of cash. Then next one, the company appointed the farmers. They depend on sahus, the private money lenders, to loan for a high rate of interest. Then the English East India Company identified the fertile fields of Bengal favorable for growing the commercial crops like cotton, jute and indigo. Then these are the cotton, jute and indigo. These are the major raw materials for the industries in England. Then they decided to expand its cultivation. They decided to expand the cultivation of cotton, jute and indigo. The fields that were used only in food crops changed into the commercial crops. As a result, the farmers became landless and they were forced to become the laborers. Next, we have discussed about the exploitation faced by the tribals against the tribals. The intrusion of the company or interference of the company was not limited in agricultural sector, and then they framed several laws for the exploitation of tribal people. These laws gave the way to the control over the forest. This disturbed the collection of forest products and it affected the tribals' traditional farming. Then the tribal habitat was rich in mineral deposits, and the English East India Company, to exploit these mineral deposits, they constructed several roads and railways to this region. These measures increased the miseries of tribals. Then next we have discussed about the exploitation faced by the weavers. The cotton cultivation widespread in India under the rule of English East India Company, but the handloom industry in India declined. What were the reasons? We have discussed about the reasons of the decline of handloom industry in India. Then first one, the large scale export of cotton, the raw material of handloom industry to Britain. Second reason was the large scale import of cheaper textiles manufactured in the British factories. Then excessive tax were levied on clothes made in India. These are the reasons for the decline of handloom industry in India. These factors caused thousands of Indian weavers became jobless. An assignment for you. The question is, handloom industry in India declined. Write the reasons. Question. Assignment. Handloom industry in India declined. Write the reasons.
Thank you for listening my class. See you in the next section.